Russia, 2014. President Vladimir Putin's actions in the Ukraine and Crimea have caught the world's attention. But there's a hidden conflict that's already being fought here. Gay people are the target. In Russia, they are hunted like animals. Это Россия. Это ад для гомосексуалистов. We've been inside the vigilante gangs who catch gay men for sport. Вы выиграли! Тихо, 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 тихо. Тихо, да успокойся ты, ничего тебе никто не сделает. Тише, 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 тише. Камеры опустили? Все камеры опустили, сказала. Что ты орешь? Сядь ровно! Ровно сел! Ух ты какой! У нас, по сути, реально охота. Гомофобная Раша. Пускай привыкает. Homosexuality was legalized in Russia over 20 years ago. Gay people have been tolerated, but not accepted. There's been a rising tide of homophobic violence, and attitudes are moving backwards, spurred by what some believe is the government's desire to create a scapegoat and distraction from the country's problems. Today, it's thought just 1% of homosexuals in Russia live completely openly. Timur lives in a middle-class suburb on the outskirts of St. Petersburg with his wife and 7-year-old son. Дамир! Дамир! Иди сюда! He's a jewelry designer, and his wife works full-time as a paramedic. Вот, вот, видишь? Получилось. Мир, слово, правильно? Да, очень хорошо. Timur is a devoted father, and in his spare time he runs Parents of Russia, a voluntary group that seeks to protect traditional family values. Занимаемся противодействием растлению наших детей. Раньше я даже и подумать не мог, что я начну этим заниматься. Если у человека есть семья, есть супруга, если у человека есть ребенок, он мыслит чуть-чуть иначе. Когда у тебя рядом с тобой, в 5 метрах от тебя спит ребенок твой, ты начинаешь задумываться о чистоте этого мира, в который он вошел. Welcome to Russia. Today, Timur and his colleague, Dmitry, are planning to disrupt a gay film festival. То есть правильно. Мы будут снимать, как я, придумал такую тему, еще вчера забыл тебе позвонить. Покупаем сейчас мыло и отрез веревки в красивый пакетик, и каждому гостю фестиваля дарим пакетик с веревкой и мылом. В пакетиках будет лежать маленькая открыточка с надписью «Убей себя сам, очисть землю от скверны». Кому же это не любят такой метод? Тем более они любят садомазохизм всякий. Вот, пожалуйста. Сейчас, едем за мылом, за веревками. То есть нам нужен даритель. Даритель должен быть достаточно взрослый, такой адекватный и приятной наружности. Хороший план. Этой нечисти не должно быть на земле. И самый идеальный вариант, если они не будут нас заставлять, вынуждать их уехать из России, а сами закончат свою эту длинную жизнь. А гомосексуалисты, они все равно рано или поздно либо с этажей падают, либо их убивают, их же любовники. Очень склонны к суициду. А мы их... Ввиду своей психологической неустойчивости. Да. Вот. Пускай же.
Может, их это на что-то натолкнет, как думаешь? Я надеюсь. Да. Later that evening, people start to arrive at the cinema. Простите, а вы на фестиваль? А от организаторов подарочки, будьте добры. И 4-й этаж, там уже скоро начало, соответственно. Timur and Dmitry are well known amongst the gay community, На 4-й этаж, будьте добры. so they lay low while the new recruit hands out the presents. Организаторов, будьте добры, подарки. Уже скоро начало. At first, the plan seems to be working. Будьте добры, от организаторов подарки. Я от них же самых. Скоро уже начало. Сначала короткометражки, потом полный фильм. Но вы потом увидите. Да? Какие вы хитрые. The gifts are just the beginning of today's intimidation. Гетеросексуальная терапия. Просто вешать, сжигать. Я считаю, что гомосексуалисты это просто насекомые, которые недостойны жить рядом с нормальными людьми. Despite continual harassment, the festival's security team only intervene when they are personally insulted. Their honor defended, the security guards step back, and the intimidation takes a new turn. At a key point in the festival, the police receive an anonymous tip-off, warning of an explosive device hidden inside the building, and everyone is evacuated. Bomb disposal experts are called in. Удалите, пожалуйста, товарищи на безопасное расстояние. Нам не нужно здесь стоять. The bomb threat turns out to be a hoax, but has brought the festival to a standstill. Later that night, Timur agrees to meet in a different part of the city. He is taking precautions so as not to be linked to the bomb threat. Оказалось так, что наш отважный, бескорыстный и смелый телефонный Зорро опять решил взяться за свое и пресечь данный гомовертеп. Он настоящий патриот. Гомофобная Раша. Пускай привыкают. Это Россия. Это ад для гомосексуалистов. Они у нас будут больными людьми, будут иметь диагноз, будут в конечном итоге преследоваться в уголовном порядке. И у нас в России одной проблемой станет меньше. The intimidation we filmed today is now commonplace. For gay people, a climate of fear is spreading. Across the world, the Russian government has been accused of treating homosexuals as second-class citizens. But the situation is much worse. Some Russians now view them as prey. Gay people are treated like animals. Violent attacks against gay people have increased dramatically, and a disturbing new trend has emerged. Homophobic vigilante groups across Russia have started to hunt gay men for fun.
They post their trophy videos online. In Russia, tens of thousands of people log on to watch these brutal and humiliating attacks. We've blurred the faces of the victims to protect their identity. On the very first day our director started filming in Russia, armed men stormed a private tea party at a discreet gay community center. One of those caught up in the attack was Dima. He's been left blind in one eye. The police have not made any arrests. Я спрятался от этой очереди за угол. Мне крикнули: «Куда побежал, пидор?» И кто-то меня догнал за этим углом, начали бить. Пошла очередь. В этом из пистолета слышал. Я боялся, что и людей сейчас, то есть нас всех здесь перестреляют, приложат. Вдруг меня что-то в глаз бьет. Я испугался. И, в первую очередь, конечно, за себя, когда вот я сжался, там, прижал глаз к клубочкам, я понял, что меня еще бьют, я боялся, что сейчас переломают все, что можно, и будет печально. И это было страшно. Dima has little faith his attackers will be caught. То, что их можно. У нас, по сути, объявлена охота. Across much of Europe in the last 2 decades, there's been a dramatic shift in attitudes towards homosexuality. In Russia, perceptions haven't really changed. 15 years ago, homosexuality was taken off the official list of mental illnesses, but prejudices are ingrained. Over a third of all Russians still believe that gay people should be medically or psychologically treated. But the strength of the recent backlash has surprised everyone. Last summer, the Russian parliament passed a loosely worded propaganda law that bans all positive and neutral references to so-called non-traditional relationships that anyone under 18 might see. This new law plays to people's fears, officially sanctioning the idea that homosexuality is wrong and poses a threat to children. In Russia, it isn't even controversial. It was passed unanimously. It's not just the state that's driving these attitudes. Today, the Church governs Russia's moral compass and has close ties to the Kremlin. The head of the Russian Orthodox Church has referred to gay marriage as a sign of the apocalypse. Father Sergei is a respected priest who leads a growing congregation and is equally outspoken. У скотов такого. Но сейчас я считаю их все-таки духовно, нравственно больны. Что-то там это не так. Парады геев, там еще какие-то гей-клубы, какие-то там печатные издания. То есть молодому поколению стала прививаться такая вот мысль, что это норма жизни, что-то они вот другие, вот просто они немножко другие, ну и все. Ну тогда, простите, и педофилы другие, и маньяки другие, убийцы, воры, они другие. Тогда, значит, тоже им надо дать свободу делать то, что они хотят. The Church routinely reinforces the belief of many Russians that there's a direct link between homosexuality and child abuse. Так что вещи взаимосвязаны. Там, где разрешается быть геем, рано или поздно там и педофилия будет процветать. Зло,
разрешенный, порождает новое зло. И педофилов, и геев, и таких вот людей, которые, собственно, дьяволу служат. It may seem extreme, but gay people in Russia are confronted by these beliefs on a daily basis. Когда меня называют, обвиняют в том, что я педофил, совершенно какие-то фантастические штуки говорят, но это безусловно не может сделать. For Dima, there is a direct link between the attack on him and the homophobic attitudes of the Russian authorities. Заткнули рот этими законами, во-первых. То есть мы не можем в защиту свою ничего сказать. А потом говорят, что мы такие же, как убийцы и извращенцы. Если человек убивается постоянно, что это убийцы, подонки, извращенцы, так я понимаю тех ребят, которые в меня стреляли. Если им постоянно это долбить в голову, то рано или поздно что-нибудь там переключится, они возьмут пистолет и пойдут выстрелить. In Russia, the new propaganda law and the church's widespread homophobia can be seen as encouraging action by vigilante groups. Tanya is a researcher with Human Rights Watch and monitors vigilante actions. We have seen an enormous amount of attacks against gays and lesbians that have multiplied across Russia. They use the pretext of fighting pedophilia in Russia to attack gay people. It's very interesting to know that they sometimes either pretend or they don't know genuinely the difference between pedophilia and homosexuality. And they use these words interchangeably in their dialogue with the victim. Over 90% of these videos show gay men being victims of these groups. The videos are extremely distressing. This video, for example, shows extreme physical abuse of a man who they accuse of being gay. There was a kick in the face, and they continue to insult him and call him pedophile and gay after this. It essentially shows that they're not even scared, that they just almost kill this guy. This video, allegedly filmed in Novosibirsk, actually shows a man who is forced to say that he is gay. And here you go, you can see that they put a gun to his head to force him to say that he is gay and give his name, his address, other personal information. In the video you can see that he's terrified, he's crying, he is shaking. They threaten him with death. He knows that he probably is going to die. And so right now they're telling him to take a bottle and to rape himself with a bottle. Police did inform us that they're investigating, but as far as we know, no one has been found guilty. There hasn't been really a public statement from the authorities condemning these attacks and these crimes, and so these men who attack gay men in Russia feel that they can act with impunity, that this is actually supported by Russian authorities, by Russian public, and that they're actually doing the right thing by attacking this man. Until recently, the internet has been one of the few safe havens for gay people. But this has now changed. Vigilante groups have infiltrated social networks and are using them to bait gay men, luring them to meet up. They've turned the internet into a trap. After several months of negotiation, we've managed to gain access to the largest vigilante network that is active across Russia and hunts gay men for sport. Итак, погнали.
Кто сегодня кого ловит? У меня Двое. двое, да. Начал с целью познакомиться. Katya leads the St. Petersburg branch of Occupy Pedophilia. As with many Russians, the group connects pedophilia and homosexuality, and they use social media to make contact with gay men. Значит, хочешь общаться в паре из Северодвинска? Просто общаться или как-то... Просто общаться. Вот, там с намеками. Стеснительно. Pavel and Vladimir regularly act as bait. Они сами начали переписку? А он давно практикует гомосексуальные связи? По-моему, один раз был. Он мне еще спрашивал, врачу где я хотел, да? Он спрашивал, сколько что быть пытаешься. Фу, отвратительно, все, хватит. Сказал, что надо. Да, сломаем жизнь, как обычно. This is a regular Sunday pastime. The network is active in over 30 Russian cities and continually uploads videos of vicious assaults and humiliating interviews with their victims. The group claimed to target only pedophiles, but in fact, week in, week out, they entrap gay men. И почему-то все думают, что организация Occupy Pedophilia на самом деле организация гомофобов, то есть что мы боремся не с педофилами, а с геями. Неоднократно уже говорила я, что если из 30 пойманных мной лично педофилов 28 геев, это не значит, что я борюсь с геями. Геи к этому не имеют никакого отношения. Нет, ну геи же приходят, соответственно. Личная мотивация у каждого. У тебя какая мотивация? Зачем ты делать добрые дела? Today, Vladimir is using the promise of sex to lure his target to this flat. The group's cameraman films throughout this so-called safari. Тихо. Да. Алло, да. Ну, блин, давай ты разберешь. Ну, не хочу на настроение. Не ляжешь, чтобы ты дома зашел. The target seems suspicious and won't come to the flat. Я тебе позвоню. Да, хорошо, я позвоню. Кто пропустил? Блин, сука, живот меня уж трясет. Какая смотра. Сережечка злится? Да, я уже начинаю злиться. Да нет, что? Они хитрые вообще, так он добрее, значит, дойдет. Просто он очень агрессивно. Он очень себя сдерживает, когда на сафари у нас, он хочет их всех убить. Vladimir decides to head out to meet his target face to face, in public, in the hope that this will win his trust, and he can entice him back to the flat. For more than an hour, there is little news. It looks like no one is going to be caught today. When suddenly, our director is ordered to hide in the bathroom. Moments later, our director exits and films as Vladimir returns with his victim in tow. Вы выиграли. Тихо, ну успокойся ты, ничего тебе никто не сделает. На говно проверьте быстро. Все, успокойся, спокойно. Тише. Тихо. Да тихо ты. На диван. Камеры опустили? Все камеры опустили, сказала. Пустите камеру. Our director is pushed out of the room. Все, стоять, хватит. Хватит, сказала. But he forces his way back in. Что делаешь? By filming, he may discourage the group from using extreme violence. There are 13 men here spoiling for a fight, and he is unable to intervene. Держи, да сейчас успокоится, подожди. Сидеть. Пока не снимаем. Поставь камеру. Сейчас успокоится, тихо. Что ты орешь-то?
Все, хорошо. Ну все, не дергайся. Тебя ж не бьют, придурок. Сядь ровно! Съебал, а ты сядь. Ровно сел! Тихо, тихо, Сереж! Что ты ебланишь? Я же говорю, он... Ух ты, какой! Не-не-не, Серега, не надо. Хочешь чай? Подожди. Смотри, послушай меня, тише, держим. Товарищ, как тебя зовут? Слышь, придурок, у тебя берут интервью, и ты уходишь. Будешь сидеть спокойно? Нет. Не будешь? Тихо. Спокойно, Сереж. Давай ты сейчас быстренько на вопросы ответишь. Даешь интервью и уходишь. Дашь интервью по рукам? А почему? 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 Полиция поедет. Так знаешь, что с тобой в мусорне-то делать? Знаешь, что в Екатеринбурге пол в жопу педофилу засунули? Камеру. Once the victim is pacified, the group begins filming their interview. Заткнулись все! Итак, у нас сегодня интервью в новом формате. Дергается очень, плачет, истерит. Разговаривать отказывается. Успокаиваться товарищ не желает. Не желаешь? Слушай, а как тебя зовут, скажи? Ну что ж ты, красивая девушка, с красивой девушкой познакомиться не хочешь? Только с мальчиками знакомишься? А может тебе массаж сделать? Нет. Пидора ответ. Значит... Не трогай. Вот странные мычащие звуки. Вот посмотри. Throughout their interview, they continue to taunt and threaten their victim. Пока ты мне не ответишь на мои вопросы, ты отсюда никуда не пойдешь. И, ребята как-то вот против тебя настроены. А тебе очень повезло, что сейчас здесь товарищи журналисты находятся на время, да? Ты же понимаешь, что сейчас журналисты выйдут, а мальчики останутся. И ты с ними один. Представляешь, что они с тобой сделают? So as not to contribute to the victim's public humiliation, we've blurred his face. Скажи, пожалуйста, ты сюда зачем пришел? Познакомиться. Познакомиться пришел. А с кем пришел познакомиться? С кем? С парнем. С парнем. То есть ты гей? Да. Угу. Активный, пассивный гей? Активный. Вот ты такой убежденный гей или бисексуалист? Не знаю. А кто знает? Никто. Никто не знает. Мне не нравится уже, как ты отвечаешь, поэтому, давай ты все-таки будешь нормально разговаривать. Я пока с тобой добро разговариваю, я сейчас буду... Ты не знаешь, но у тебя и с женщинами, и с мужчинами был секс? Нет. Только с мужчинами? Да. Ага. А что же с девушками? Нет, не нравится? Никогда не пробовал. Слушай, я вот вас ловлю, как собак нерезанных в Питере. И вот я все не могу понять, как вы становитесь геями. Вот вы сидите дома, чем бы мне заняться? А не потрахаться ли мне сегодня в задницу? Так? А как бы вот у тебя твои родственники, родители отреагировали бы на то, что ты пришел? Вот... Они знают, что ты гей? Не знают. А вот если бы узнали, как бы отреагировали? Приступ был несердечный. А вот на работе, как ты думаешь, вот если твое лицо появится в сети, уволят тебя, нет? Я думаю, да. Да. Отлично. Да нафиг мне, вот уже не торт. Только ты возьмешь бутылки свои, будешь с ними вот так танцевать. Подожди, сейчас. Нет, тебе вот так надо делать, короче. Давай, вот так. Pouring urine is a standard humiliation. But today, they go for something different. Вот так, иди, голубец. After almost an hour, the victim is finally released. But he knows his homosexuality is going to be exposed to thousands online. We left with him to offer assistance and support. He asked us not to contact the police. This vigilante network has carried out many hundreds of similar attacks.
Rather than investigate the video evidence that circulated online, the authorities routinely turn a blind eye. And there is little the gay community can do to combat this new phenomenon. Any attempt, even to demonstrate against the wave of violence they face, potentially falls foul of the law banning gay propaganda. But some refuse to be silenced. Я не люблю, когда в моей стране принимаются законы против меня, мне плюют в лицо. Говорят, что я преступник и враг страны. Kirill is a veteran of direct action. Алло, вы бегите за нами к гостиному двору, мы вас там, если что, подождем. Ага. Давайте. Мы бежим навстречу с остальными участниками, чтобы мы могли понять, где кто стоит, чтобы нас опять же не задержали. The group was not able to secure permission to demonstrate. Without this, the only legal way they can protest is to conduct single-person pickets. И отойдите куда-нибудь подальше, наблюдайте издалека. Потому что у нас здесь переизбыток. Да, давай. Я стою с тобой. Да, возьмите, уберите плакат к себе внутрь. To evade immediate arrest, the protesters avoid all direct references to homosexuality. It's a precaution that doesn't stop the police. А зачем? Основание того, что вы нарушаете закон о митингах, собраниях. У вас уже не одиночный пикет, вы стоите вдвоем и требуете что-то либо. Ага. То бишь он не с вами, вы хотите сказать, вы его не знаете. Я сам по себе. Kirill is a well-known face, and the police are onto him. А что побрились-то? Так а что, нельзя, что ли? Не, просто любопытно, я могу задать вопрос. Просто захотелось. Кирилл Александрович, вы должны находиться минимум на расстоянии 150 метров от этого. 50. Не 50. По-любому не на одном адресе, понимаете? In Russia, this kind of police intervention has widespread support. Их нужно давить прямо, как говорится. Видите, оказывается, с вами не все согласны. Minutes later, a senior officer shuts the demonstration down. Еще раз, мы увидим, рядом с лидером будет находиться кто-то еще, но все вместе будут зарезаны по 20 часть 5, размещением, фиксируем объект одного человека. Понятно, да? Не двух, не трех, не четырех, не назначенных слов. Размещение, фиксируем объекта. У нас давно проблемы с полицией. Там закон о пропаганде, закон о митингах, то есть формально они могут любой повод использовать, просто чтобы задержать. While the police have been quick to intervene here, not all protests in Russia are blocked. Across town, Orthodox Christian Gleb has official permission to picket an abortion clinic. Gleb has stood trial for shooting a gay man in the face with a non-lethal weapon. The moment was caught on camera at a rare authorized gay event. Мужеложество – это смертный грех. In Russia, there is no such thing as a gay hate crime. Instead, Gleb was found guilty of hooliganism, but let off with a suspended sentence. Человек, который фигурирует как потерпевший, что он вел себя провоцирующе, что он, как бы видя, что на митинге присутствуют христиане, то он, тем не менее, это демонстрировал и демонстрировал специально, именно с вызовом, именно чтобы вызвать ответную реакцию.
While many Russians don't see street-level violence against gay people as an issue, on rare occasions the state has taken action. Vasily was punched in the face for simply carrying a gay flag. Своим существованием я не привлекаю дополнительное внимание. Я одеваюсь, как обычные люди там, и так далее. Я не кричу на улицах: давайте целуйтесь, там, однополые семьи, там еще что-то. И при этом на меня напали. Напали просто потому, что, ну, вот какая-то пропаганда. Dmitry is the man accused of assaulting Vasily. He spent 2 months on remand in this prison before bail terms were agreed. The case is still going through the courts, and today his trial resumes. Timur, from Parents of Russia, is outside the courtroom. В этом здании судят нашего друга и соратника Дмитрия Денека, который, вырвав радужный флаг гомосексуалистов. Katya, from Occupy Pedophilia, has also come to show support, as have others, who believe he was simply upholding the propaganda law. Это борьба своего рода. Война идет. Это война против нормальных людей. Before he goes into court, Dmitry meets his lawyers to discuss the case. There's photographic evidence that clearly shows him attacking Vasily, and he faces up to 2 years in prison. Considering the sentence he faces, Dmitry seems remarkably upbeat. Самое главное, морду кирпичом, как я сейчас сделал. Не буду. Inside the court, the alleged victim Vasily appears less comfortable. During the closed court proceedings, Dmitry's lawyers argue that the photographs are forgeries. It doesn't take them long to have the case adjourned. To date, they've managed to drag the trial out for over a year. And even if he is found guilty, they expect he will be released without a return to prison. For Dmitry, today has been a success. Да мне нечего сказать. Одни эмоции. While Dmitry celebrates, Vasily is escorted from the building, taunted as he leaves. Gay people in Russia are targeted by the state and hunted by vigilantes. The gay community is under siege. But bad as things are, not all straight Russians support the growing mood of homophobia. Ekaterina starts her day at 6:45 a.m. She's a teacher and believes the new laws are about more than a shift toward traditional values. Государству сейчас и государству и режиму, да, который сейчас царит в стране, выгодно создавать мракобесную атмосферу, потому что все мы знаем прекрасно, какова у нас экономическая ситуация, да, какие у нас пенсии и зарплаты, какая у нас медицина, какой уровень образования, и как все это постепенно погибает. И понятно, что людям нужно кого-то винить. И вот чтобы люди не направили вообще свой гнев и свои обвинения на власть, власть искусственно подогревает, разогревает на горизонтальном уровне вот эти вот трения и ненависть, чтобы люди занимались выяснением отношений между собой. Although Ekaterina isn't gay herself, she campaigns in support of gay rights. This is dangerous.
But because she works with children, she's taking an extra risk because she's opening herself to prosecution under the new law on propaganda. But it's something she feels she has to do. Потому что наступает момент, когда ты понимаешь, что молчать все, молчать же нельзя. Или ты уже просто перестаешь уважать себя. Когда ты видишь день ото дня, что происходит, как людей бьют, как людей травят, как люди уже боятся выходить по одному, конечно, как можно думать, что это не серьезный момент для страны? Еще какой-то момент перехода к фашизму на самом деле. Ekaterina has been reported to the authorities, and her job is at stake. Timur has made it the mission of parents of Russia to rid the country of all teachers who promote tolerance. Занимаемся противодействием ЛГБТ-активизму, ЛГБТ-фашизму, потому что это маленькая группа людей, она пытается менять стереотипы и жизненные ценности у большинства населения в моей стране. Ездил против ЛГБТ учителей, 5000 рублей вознаграждения. Спаси детей, заработай на извращенцах. Timur makes it his business to photograph and report the activities of anyone who supports gay rights. Они про нас говорят, что мы гопники и неонацисты. Нет, мы граждане Российской Федерации, с нами солидарно большинство жителей страны. Эти 2 учителя уволили без меня. Люди, которые увидели мою работу. И я буду возбуждать эту цепную реакцию до последнего, пока ни одного учителя ЛГБТ не останется. And Timur is actively pursuing Ekaterina. Вот Катерина Богуч. Она всегда улыбается. Every time. Это нездоровая тема. Это не есть нормально. Вот она тоже. Это ее коллега, они где-то вместе работают. Но мне интересно не только Богуч, но и ее подружка. Это демотиваторы, которые мы делаем, уволить. ЛГБТ-активистка, уволить. In Russia, Timur's views are not considered extremist. The climate of hate that exists here towards gay people is all-pervasive. Конечно, люди стали больше бояться, люди стали больше прятаться, к сожалению. It's taken Yulia and Sveta half their adult life to come out. Even now, Yulia doesn't want to be identified. Те, кто хотели бы быть более открытыми, они сейчас сильно задумываются, нужно ли это делать. Ну, те, кто уже открыт, в общем, в принципе, есть прецедент, что люди просто уезжают. But Sveta doesn't want to hide anymore. Вот. А так, ну, в целом, я считаю, что люди будут больше скрываться, больше будут каких-то фиктивных отношений заводить, больше будут врать собственным детям, собственным родителям. Ну, потому что действительно, вот
закон, он как-то совершенно демонизирует людей, то есть выставляет их какими-то страшными извращенцами, которые там чуть ли не расклевают детей и наносят им там действительно какой-то чудовищный вред. Child protection lies at the heart of the propaganda law, and the state could, in theory, use this legislation to take children away from same-sex couples. Тот закон, который из него, собственно говоря, вытекает, об отобрании детей, да, это, ну, вот это вот уже просто это Гитлер в гробу переворачивается. Yulia and Sveta have good reason to fear the Russian authorities. They have 3 children from previous marriages. The youngest is just 7 years old. Influential members of parliament have taken steps to strengthen the existing law, explicitly granting the authorities the power to take children from same-sex couples into care. Ну, с этими законами, боюсь. Вот, но если же потребуют какого-то такого серьезного выполнения этого закона и будут действительно там проверять всех подозрительных, ходить по домам, не знаю, там предложат вознаграждение тем, кто доносит, да, на такие семьи, оно все-таки бывает там и скорая помощь, и еще что-то. Мы этого действительно боимся. Я точно знаю, что если придут за моими детьми, то для того, чтобы у меня их забрать, меня придется пристрелить. Я буду отбиваться. Отбиваться я буду до последнего. Пока я живая, их отсюда не заберет никто. For Sveta and Yulia's family, the future is uncertain. Although the passage of the law has stalled for now, it still remains a threat. The backlash against gay rights is gaining momentum, and no one knows just how far the authorities will go. First time.